ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆட்டை தான். இந்த ஆட்டை பண்ணி எப்படி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸை எக்ஸைட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதை நான் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரா வச்சு பண்ணுறேன். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம சேனலில் எவ்ரி 2 days நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பிடிச்சிருந்தா ஷேர் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இப்போ தேவையான மெட்டீரியல் பார்க்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் பெயிண்ட், brush, outliner or marker, pencil, masking tape, ஒரு டூத் பிரஷ் அண்ட் கண்டிப்பாக ரீஃபில். ஓகே, நான் ரஃபாக ட்ராயிங் போடுறேன். பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிளேவை வச்சு நம்பரில் தான் கவர் பண்ணணும். ஸோ அதனால் பெயிண்ட் அந்த நம்பரில் ஸ்ப்ளிட் ஆகாமல் இருக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நம்ம இந்த மாதிரி ஊதுனதுக்கப்புறமா ப்ரஷ்ஷையும் பெயிண்ட்டையும் வந்து லைட்டாக ஃபில்டர் பண்ணி விடணும். அங்கங்கே ட்ராப்ஸ் லைட்டாக முடிஞ்சால் இருக்கிற பெயிண்ட் வச்சு ட்ராப்ஸ் அங்கங்கே போட்டு விடுங்க. ஓகே, இப்போ இது காயட்டும். காஞ்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள், ஒன்ஸ் ட்ரை ஆனோடனே நம்ம போட்டு வச்ச கிளேவை எடுத்துடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் தென் பை ஃப்ரம் மச்.